Good morning, students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. From today onwards, I am going to teach you the subject Advanced Accountancy paper number 5. This subject is for MCOM Part 2nd Semester 3. In today's lecture, we are going to see the syllabus, nature of question paper, and we'll start with the unit number 1. Before starting this lecture, I would like to give one instruction to all the students that you should maintain a separate notebook for this subject, and in this notebook you should write down the syllabus, nature of question paper, the theoretical part as well as the examples and its solutions. So let's start with the syllabus. In this semester we are going to study 4 units and all the 4 units are practical units. This is unit number 1. Unit number 1 is titled as Introduction and Elements of Cost. In this unit, there are 8 subpoints. First subpoint is Meaning of Cost Accounting. In this particular subpoint, we are going to study the meaning of cost accounting, and definition of cost accounting. Then, second subunit is Scope and Objectives of Cost Accounting. Then third subunit is elements of cost. Fourth subunit is difference between cost and expenses. Fifth subunit is classification of cost. Under this point, we are going to study on what basis the costs are classified. Then the sixth subunit is cost unit and cost center. In this subpoint, we are going to study what is the meaning of cost unit, what are the different examples of cost unit, then what is the meaning of cost center, and what are the different types of cost center, what are the different examples of cost center we are going to study in this particular subpoint. These first 6 subpoints, that is from 1.1 to 1.6, all these 6 points are theoretical points. Then seventh subpoint is preparation of cost sheet and estimated cost sheet. You have already studied this particular chapter in BCom part 3. We know that cost sheet is a statement which shows the details of expenditure incurred for producing the goods during a particular period. Under this particular subpoint, we are going to study what is the meaning of cost sheet, what are the different objectives of preparing the cost sheet, what are the different advantages of preparing cost sheet, and lastly we are going to study how a cost sheet is prepared, how an estimated cost sheet is prepared. It is a practical part. And then the last part of this particular unit is tender and quotation. In this particular part, we are going to study what is the meaning of tender, what is the meaning of quotation, and how these tenders and quotations are prepared. It is also a practical part. So this is unit number 1, which is titled as Introduction and Elements of Cost. Then unit number 2. Unit number 2 is titled as Cost Accounting of Material, Labor and Overheads. It is also a practical unit, and in this unit there are 6 subpoints. First subpoint is methods of pricing the issue of materials. Under this subpoint, we have to prepare the store's ledger account under 4 methods. First method is LIFO. LIFO stands for last in first out method. Second method is FIFO. FIFO stands for first in first out method. Third method is simple average method, and fourth method is weighted average method. It is a practical part, and on this particular part a practical problem on the preparation of store's ledger account is asked. This is first subpoint. Then second subpoint is stock levels. In this particular subpoint, we are going to study what is the meaning of stock levels, what are the different stock levels, and how these stock levels are calculated. Generally, a businessman calculates 4 to 5 types of stock levels. For example, maximum stock level, minimum stock level, average stock level, reorder level, and danger level. In this particular subpoint, we are going to study what are the formulas for calculating such stock levels and how these stock levels are calculated. We are going to study in this particular second subpoint. Then
The third subpoint is economic order quantity, which is known as EOQ. In this particular point, we are going to study what is the meaning of EOQ, what are the different components of EOQ, how EOQ is calculated. We will study in this particular third subpoint. Then, the fourth subpoint is methods of payment of wages. In this particular subpoint, we are going to study two methods, that is time basis method and piece basis method, in which we will study what is the meaning of these two methods and what are the various advantages and disadvantages of these two methods. It is a theoretical part. Then the fifth subpoint is labor turnover, and into bracket it is specifically mentioned that theory only. It means in this particular subpoint we are going to study the theoretical part, that is what is the meaning of labor turnover, why the labor turnover arises, what are the different causes for labor turnover, what are the different methods for calculating the labor turnover. Actually there are three methods for calculating the labor turnover. First method is replacement method, second method is separation method, and third method is flux method. But in this particular subpoint we are restricted only to the theoretical part, which we will study in the fifth subpoint. It is a theoretical part. Then the sixth subpoint is classification, allocation and apportionment of overheads. Okay, this subpoint we will study in the sixth subpoint. So this is unit number 2, and there are total 6 subpoints. Out of these 6 subpoints, first point and second point are only practical, and remaining 4 points, that is from 2.3 to 2.6, that is from economic order quantity to last overheads, all those 4 points, last 4 points are theoretical one. This is unit number 2. Then unit number 3 is titled as process costing. In this particular unit, there are 4 subpoints. First subpoint is meaning and definition of process costing. Then second subpoint is features of process costing. Third subpoint is normal loss, abnormal loss and abnormal effectiveness. These 3 subpoints are the theoretical part of this particular chapter, and the last part of this chapter is preparation of process account, including calculation of equivalent production. So out of the 4 subpoints, first 3 subpoints are theoretical one, and last subpoint, that is 3.4, is a practical one, and on this particular point a practical problem is asked. This is unit number 3. Then unit number 4. Unit number 4 is titled as reconciliation of cost and financial accounts. It is also a practical unit, and in this unit there are 3 subpoints. First subpoint is meaning of reconciliation statement. In this particular subpoint we will study what is the meaning of reconciliation statement, what are the definitions of reconciliation statement. Then in the second subpoint we will study the reasons for preparing the reconciliation statement. Okay, in this subpoint we will study what are the different reasons why there is a need to prepare this particular statement, and these reasons are more or less similar to the reasons which we have studied in the 11th and 12th standard while preparing the bank reconciliation statement. Okay, and the third subpoint is preparation of reconciliation statement. It means a practical problem will be given in the example in the exam, and you will be asked to prepare the reconciliation statement. So out of these 3 points, first 2 subpoints are theoretical one, and last subpoint, that is preparation of reconciliation statement, is a practical, and a practical problem is asked on this particular subpoint. These are the 4 units, and as I have said earlier that all the 4 units are practical units. Then we will see the references. All the 4 units which we have just seen, all the contents of these 4 units are available in these different books. The title of book is given, the names of authors are also given. The title of books is Cost Accounting, and the author names are Jain and Narang, Maheshwari, B.K. Bhar, Khanna and Pandey, Shukla and Gerewal, Jawaharlal. In any of, if you refer any of this book, you will get all the contents of our syllabus. And further, you can visit these websites for getting certain contents of our syllabus. All these contents are also available on these websites. First website is
www.icai.org. We know that it is an official website of Institute of Chartered Accountants of India. Second official website is www.icsi.org. It is an official website of Institute of Company Secretary of India. Then third website is www.accountingcapital.com. In these websites you will get all the contents of our syllabus. This is for your reference purpose. Then we will see the nature of question paper. Just like your other papers, a theory examination of 60 marks will be conducted. 60 marks are for theory exam and remaining 40 marks are for internal evaluation. Here two instructions are given and these two instructions must be read carefully. First instruction is question number 1, 2 and 3 are compulsory. Question number 1, 2 and 3 are compulsory, and if you see the nature of question paper, question number 1 is objective, question number 2 is short note, and question number 3 is case study. And according to the first instruction, all the first three questions, question number 1, question number 2, question number 3 are compulsory. And the second instruction is attempt any two questions from question number 4 to question number 6. Means you have to solve any two questions from question number 4 to 6. And if you see the nature of question paper, question number 4 is practical problem of 12 marks, question number 5 is practical problem, question number 6 is also a practical problem. So from question number 4 to 6 there will be 3 practical problems, and out of these 3 practical problems you have to solve any 2 problems. So we will study the nature of question paper in detail. Question number 1. Question number 1 is objective type and total 12 marks are allotted for this particular question. In this particular question there are 3 subparts. First subpart is A. Choose the correct alternative given below, means MCQ question, and total marks are 4. It means you will be asked 4 MCQ questions, 4 alternatives will be provided, and out of the 4 alternatives you have to select the correct alternative. Total marks 4. Then B. Fill in the blanks. Total marks 4. It means 4 sentences will be given and you have to fill in the blanks. 1 mark for each correct fill in the blanks. Total marks are 4. And third subpart C is state true or false, 4 marks, 1 mark for each statement. Okay, so this is question number 1. Total marks for question number 1 are 12 marks, and as per instruction number 1, first question is compulsory. Then question number 2 is short notes, any 2 out of 3. It means you will be given 3 short notes. Out of these 3 short notes you have to solve any 2 short note, and total marks are 12. It means 6 marks for each short note. And as per instruction number 1, question number 2 is also compulsory. This is question number 2. Then question number 3 is case study, total marks 12. Question number 3, and as per instruction number 1, question number 3 is also compulsory. Correct? Then question number 4, practical problem of 12 marks. Question number 5, practical problem of 12 marks. Question number 6, practical problem of 12 marks. So 3 practical problems will be asked, and as per instruction number 2, attempt any 2 questions from question number 4 to 6. Means from question number 4 to question number 6. Out of these 3 questions, you have to solve any 2 questions, and each question carry 12 marks. So this is the nature of question paper. Total theory paper of 60 marks will be asked, and 40 marks are allotted for the internal. Then we will see the passing criteria. Passing criteria is same as per the previous year, but for your reference purpose it is given. We know that for internal evaluation there are 40 marks, and out of these 40 marks the minimum marks for passing is 16. It means out of total marks you have to score minimum 40%. So 40 marks into 40%, which comes to 16. So in internal evaluation a student has to score minimum 16 marks for passing. Then in case of theory examination, a theory examination of 60 marks will be conducted, and out of these 60 marks a student has to score minimum 24 marks for passing. So separate head of passing is there.
in internal evaluation as well as in the theory examination, and in total, out of total 100 marks, a student has to score minimum 40 marks for passing in the particular subject. So this is the passing criteria and it is similar to the previous year. So just we have seen the syllabus of this particular semester. As I have said earlier, there are 4 units. All the 4 units are practical. After looking at the syllabus, we have seen the list of reference books and a list of websites for your references. After that, we have seen the nature of question paper. Then just we have seen the passing criteria. And now we will head directly towards our unit number 1. Unit number 1, let's start with unit number 1. Unit number 1 is titled as Introduction and Elements of Cost. And as I said earlier, it is a practical unit, but the beginning part is a theoretical part. So we will start with it. In this particular unit, we are going to study the meaning of cost accounting, objectives of cost accounting. In today's lecture, we will firstly study what is the meaning of cost. Okay, first we will see the meaning of cost. We know that there are different types of businesses. For example, sole proprietary business, partnership business, company, etc. etc. Out of these businesses, some businesses are engaged in production of goods. Some businesses are engaged in providing different services to people. Some businesses are engaged in performing various types of contracts. Some businesses are engaged in doing different types of jobs for the people. Okay, and for in case of these examples, take simple example first. In case of goods, whenever any company produces the goods, it incurs certain expenses for producing the goods, and the expenses incurred by the company for producing the goods is called as a cost. Cost is nothing but an amount of expenditure incurred by the business for producing the goods. जेव्हा एखादी कंपनी गुड्सचं उत्पादन करते, ते गुड्स म्हणजे वस्तू उत्पादन करते, वस्तू उत्पादन करण्यासाठी त्या कंपनीला जो खर्च येतो त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो कॉस्ट इज नथिंग बट अन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर प्रोड्युसिंग द गुड्स. Take second example, for example service. Suppose there is a company and it is engaged in providing some services to the people. For example, a company provides transportation service to the people. Then for providing this service to the people, the company incurs certain cost. जेव्हा एखादी ट्रान्सपोर्ट कंपनी ती ट्रान्सपोर्ट कंपनी लोकांना ट्रान्सपोर्टेशनची सर्व्हिस देते, ती सर्व्हिस देण्यासाठी त्या कंपनीला जो काही खर्च येतो त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो कॉस्ट इज नथिंग बट an amount of expenditure incurred for providing services to the people. कंपनी लोकांना ज्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते त्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी जो काय कंपनीला खर्च येतो त्या खर्चाला, त्या एक्सपेन्सेसला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. Take another example in case of contract. Suppose there is a one construction company and it undertakes the construction contracts of constructing various schools, buildings, hotels, bridge, etc. etc. And suppose that company obtains a contract for construction of a particular bridge. एखाद्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ब्रिज बांधण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला असेल. सपोज द कॉन्ट्रॅक्ट अमाऊंट इज रुपीज 2 crores. ते कॉन्ट्रॅक्ट किती रुपयाचं आहे तर 2 कोटीचं आहे. म्हणजे काम पूर्ण केल्यानंतर त्या कंपनीला 2 कोटी रुपये मिळणार आहेत. इट इज अ कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस. देन द अमाऊंट दॅट विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी for doing that particular contract, for completing that particular contract is called as a cost. ते कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठी जो काही कंपनीला खर्च येणार आहे त्या खर्चाला एकत्रपणे कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो कॉस्ट इज नथिंग बट अन अमाऊंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर कम्प्लिटिंग द डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट्स अंडरटेकन बाय इट. कंपनीला जे काही वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट मिळतात ते कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला जो काही खर्च कंपनी करते त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. टेक अनदर एक्झाम्पल इन केस ऑफ जॉब्स. Okay, there are certain businesses which performs the jobs as per the orders, as per the instructions, as per the specification given by the customers, given by the people. Take simple example in case of a furniture manufacturer. A furniture manufacturer prepares the furniture as per the instructions
as per the suggestions, as per the description given by the customer. And for completing that particular job which is performed as per the instruction of the customer, for completing that particular job, the businessman incur certain expenditure, and that particular expenditure which is incurred for completing that job is called as a cost. जेव्हा एखाद्या फर्निचर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे, एखादा बिझनेस आहे, तो बिझनेस कस्टमरच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे फर्निचर तयार करतो आणि त्या कस्टमरला देतो. ते जे काही त्याला काम मिळालंय, तो जो काही त्याला जॉब मिळालाय, तो जॉब पूर्ण करण्यासाठी जो काही कंपनीला खर्च येतो, जो काही बिझनेसमॅनला खर्च येतो, त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो द सिम्पल मिनिंग ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट अन अमाऊंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred by the business for completing, for doing the different jobs received from the people. लोकांकडून जे काही वेगवेगळे जॉब्स मिळतात, ते जॉब्स पूर्ण करण्यासाठी जो काही आपल्याला खर्च आलेला आहे, तो खर्च किती आला, त्या खर्चाला एकत्रपणे कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो द जनरल मिनिंग ऑफ cost it means an amount of expenditure incurred by the business for producing the goods, for providing the services and for doing various activities of the business. कॉस्ट म्हणजे काय, तर वस्तूचं उत्पादन करण्यासाठी, सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या बिझनेसच्या ॲक्टिव्हिटीज करण्यासाठी खर्च किती आला, त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ कॉस्ट. देन we will see what is the meaning of cost accounting. We have already studied the meaning of accounting from 11th standard. Now question is, what is cost accounting? The simple meaning of cost accounting is one of the formal system of accounting in which we calculate the cost of goods produced, we calculate the cost of services provided, and we calculate the cost of activities undertaken. We calculate the cost means we ascertain the cost and we control the cost. Okay, so the meaning of cost accounting is one of the formal system of accounting in which the cost of goods produced, cost of services provided and cost of activities undertaken are ascertained and controlled. These two words, that is ascertainment and controlling, these two words are very important. Ascertain means to calculate, खर्चाचं किती झाला तो खर्च कॅल्क्युलेट करणे, आणि कंट्रोल मीन्स नियंत्रण ठेवणे. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग हे काय, तर कॉस्ट अकाउंटिंग ही अकाउंटिंगची अशी एक फॉर्मल सिस्टीम आहे की ज्यामध्ये एखादी वस्तू तयार केली असेल, एखादी सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली असेल, एखादी ॲक्टिव्हिटी बिझनेसनं केली असेल, तर त्याच्यासाठीचा जो काय खर्च आहे तो खर्च असर्टेन करणे आणि कंट्रोल करण्याची ही सिस्टीम आहे. सो इट इज द जनरल मिनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. अँड इन अदर वर्ड्स, what is cost accounting? Cost accounting is a process. Cost accounting ही अशी एक प्रोसेस आहे. कशाची प्रोसेस आहे? Cost accounting is the process of accounting of cost. आपण ह्यामध्ये कशाचं अकाउंटिंग करतो, तर जे खर्च झालेले आहेत, जे कॉस्ट आहे, कॉस्ट मीन्स एक्सपेन्सेस, जे खर्च झालेले आहेत त्या खर्चाचं आपण अकाउंटिंग करतो आणि त्याची ही प्रोसेस आहे. आणि ही कुठून सुरुवात होते आणि कुठे संपते? दिस प्रोसेस बिगिन्स मीन्स दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विथ द इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. त्या प्रोसेसची सुरुवात खर्च करण्यापासून होते अँड इट एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. आणि ह्या प्रोसेसचा शेवट कुठं होतो, तर तो खर्च कंट्रोल करण्याला त्याचा शेवट होतो. सो द कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन विच दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विथ द इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. खर्च करण्यापासून ह्याची सुरुवात होते आणि ह्याचा शेवट कुठं होतं, तर इट एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. देन वी विल सी द डेफिनेशन्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Various experts, various authors and various institutions have defined the concept of cost accounting, but for your reference these two definitions are given. First definition is given by the Institute of Cost and Works Accountants of India, which is popularly known as ICWA India. Nowadays it is known as ICMA India, Institute of Cost and Management Accountants of India. According to this institution, what is cost accounting? Cost accounting is the technique. Cost accounting हे काय? Cost accounting is a technique and process. Cost accounting हे एक टेक्निक आहे, प्रोसेस आहे. कशासाठी? फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. असर्टेन करणे म्हणजे कॅल्क्युलेट करणे. कॉस्ट म्हणजे खर्च. बिझनेसला किती खर्च झाला तो खर्च कॅल्क्युलेट करण्यासाठीची
जी टेक्निक आहे, जी प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसला, त्या टेक्निकला कॉस्ट अकाउंटिंग असं म्हटलं जातं. इट इज अ सिम्पल डेफिनेशन गिवन बाय द ICWA इन्स्टिट्यूट, दॅट इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टेक्निक अँड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. खर्च किती झालेला आहे ते खर्च कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जी काय टेक्निक आहे, जी काय प्रोसेस आहे, त्या टेक्निकला, त्या प्रोसेसला कॉस्ट अकाउंटिंग असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन. Then second definition is given by the famous author Kohler. According to him, cost accounting is the branch of accounting. We know that there are different branches of accounting like financial accounting, management accounting, human resource accounting, social responsibility accounting. Like this, cost accounting is also a branch of accounting, and according to the author, cost accounting is a branch of accounting dealing with, आणि ही जी काय ब्रांच आहे अकाउंटिंगची ती कशाशी डील करते, डीलिंग विथ द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण, रेकॉर्डिंग म्हणजे खर्चाची नोंदणी करणं, अलोकेशन म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे खर्चाचं वाटप करणं, समरायझेशन म्हणजे एकत्र करणं, अँड रिपोर्टिंग म्हणजे कम्युनिकेट करणं. काय करणं, ऑफ करंट अँड प्रॉस्पेक्टिव्ह कॉस्ट. द लास्ट 3 वर्ड्स आर इम्पॉर्टंट, करंट अँड प्रॉस्पेक्टिव्ह कॉस्ट. करंट कॉस्ट मीन्स चालू वर्षाचे खर्च, चालू खर्च, सध्याचे खर्च. अँड प्रॉस्पेक्टिव्ह कॉस्ट मीन्स फ्युचरमध्ये होणारे खर्च. जे सध्याचे चालूचे खर्च आहेत, जे भविष्यात होणारे खर्च आहेत, त्या खर्चाचं क्लासिफिकेशन, रेकॉर्डिंग, अलोकेशन, समरायझेशन आणि रिपोर्टिंग करण्याची जी काय ब्रांच आहे त्या ब्रांचला कॉस्ट अकाउंटिंग असं म्हटलं जातं. सो द डेफिनेशन इज व्हेरी सिम्पल. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग ही एक अकाउंटिंगची ब्रांच आहे. विच डील्स विथ, ती कशाशी डील करते, ही ब्रांच जी आहे ती कशाशी डील करते, विच डील्स विथ द क्लासिफिकेशन, रेकॉर्डिंग, अलोकेशन, समरायझेशन अँड रिपोर्टिंग ऑफ करंट अँड प्रॉस्पेक्टिव्ह कॉस्ट. जे सध्याचे खर्च आहेत किंवा जे भविष्यामध्ये खर्च होणार आहे त्याचं क्लासिफिकेशन करणे, रेकॉर्डिंग करणे, अलोकेशन करणे, समरायझेशन करणे आणि रिपोर्टिंग करण्यासाठी जी ही ब्रांच आहे त्या ब्रांचला कॉस्ट अकाउंटिंग असं म्हटलं जातं. दिस इज अनदर सिम्पल डेफिनेशन गिवन बाय द ऑथर. दिस टू आर द definitions of cost accounting. Then we will see the objectives of cost accounting. This is the last part of today's lecture. Basically, there are 5 objectives of cost accounting. First objective of cost accounting is to ascertain the cost. Ascertain the cost means to calculate the cost. Okay, we know that the main objective of cost accounting is to calculate the cost of goods produced, to calculate the cost of services provided, to calculate the cost of various contracts undertaken, various jobs undertaken, etc. etc. And for calculating this cost, different methods have been developed in cost accounting. For example, methods like job costing, methods like unit costing, contract costing, operating costing, process costing. Number of methods have been developed, and by using a particular method, by using a particular suitable method, a businessman can calculate the cost. So the main objective of cost accounting is to calculate the cost of goods produced, services provided and activities undertaken by the business. एखादा बिझनेस जर वस्तूचं उत्पादन करत असेल तर त्या वस्तूचं उत्पादन करण्यासाठी किती खर्च आला तो खर्च शोधून काढणं हे कॉस्ट अकाउंटिंगचा उद्देश आहे. इफ अ पर्टिक्युलर बिझनेस इज एंगेज्ड इन producing the goods, then the cost incurred has to be calculated. How much cost we have incurred for producing the goods we need to be calculated. Okay, and the objective of cost accounting is to calculate such cost. Secondly, for example, if a business is engaged in providing services to the people, then the cost incurred by the business for providing the services needs to be calculated. एखादा बिझनेस जर लोकांना सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असेल तर ते सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी किती खर्च आला तो खर्च आपल्याला शोधून काढावा लागतो. Third example, suppose a business is engaged in performing various contracts, various jobs, then cost incurred for performing these jobs, cost incurred for completing these jobs, for completing the contracts has to be calculated. एखादा कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला मिळालं आहे, एखादा जॉब आपल्याला मिळाला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला किती खर्च आला तो खर्च शोधून काढावा लागतो. अँड टू कॅल्क्युलेट सच cost is the main objective of cost accounting.
आणि तो खर्च शोधून काढणं हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा मुख्य उद्देश आहे. मग ते गुड्स प्रोड्युस्ड असतील, सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड असतील किंवा वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज बिझनेसनं केलेल्या असतील, त्याच्यासाठी किती खर्च आला तो शोधून काढणं हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा मुख्य उद्देश आहे. अँड for calculating this cost, the cost accounting has developed different methods, and by using the different methods a businessman can calculate the cost of goods produced, services provided and activities undertaken. This is the first objective of cost accounting, that is to ascertain, to calculate the cost. This is first objective. Then the second objective of cost accounting is to control the cost. Control करणे म्हणजे नियंत्रण ठेवणे. To control the cost means expenses. We know that each and every business, whether it is small business, medium sized business or large sized business, whether it is sole proprietary partnership or a company business, each and every business is started for earning maximum profit. कुठलाही बिझनेस असेल तो जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्यासाठी चालवलेला असतो. अँड वी नो दॅट फॉर अर्निंग मॅक्सिमम प्रॉफिट अ बिझनेस हॅज टू कंट्रोल ऑन इट्स एक्सपेन्सेस. खर्चावरती जर नियंत्रण ठेवलं तरच आपण बिझनेसचे प्रॉफिट हा वाढवू शकतो. आणि बिझनेसचा प्रॉफिट वाढवण्यासाठी खर्च कमी करणं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिझनेस. बिझनेसमध्ये जेवढे डिपार्टमेंट्स आहेत त्या सर्वांची जबाबदारी आहे टू कंट्रोल द कॉस्ट. इन दिस For achieving this objective of earning maximum profit, the cost accounting also aims to कंट्रोल द कॉस्ट. बिझनेसला जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्यासाठी आपला खर्च कसा नियंत्रणात राहील हे पाहणं हे सुद्धा कॉस्ट अकाउंटिंगचा मुख्य उद्देश आहे. अँड फॉर अचिव्हिंग दिस ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग, in cost accounting various tools and techniques like budget and budgetary control technique, standard costing, inventory control technique like EOQ, like stock levels, etc. Different techniques are developed in cost accounting, and by using these techniques a businessman can control the cost. So the objective of cost accounting is to control the cost ऑफ द बिझनेस. बिझनेसमध्ये जे होणारे खर्च आहे त्या खर्चावरती नियंत्रण ठेवणं हा कॉस्ट अकाउंटिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. सो दॅट अ बिझनेस मन कॅन अर्न मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट. दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह. Then the third objective of cost accounting is to provide information to management for decision making. Okay, we know that whenever the management has to take any decision regarding the production activity, management requires certain information, and on the basis of that information management takes the decision. And whenever the management has to take any decision about production activity, then management asks from the cost accounting department to provide the information. For example, we will take 2 to 3 examples. For example, the management has to decide whether to produce a particular product, whether to produce a particular part in our factory, or whether to purchase it from the open market. Okay, which option is profitable, whether we should prepare the product in our factory or whether we should buy it from the open market. Which option will be more profitable? मॅनेजमेंटला ठरवायचं आहे की एखाद्या वस्तूचं उत्पादन, एखाद्या पार्टचं उत्पादन आपल्याकडे करणं योग्य, आपल्या फॅक्टरीमध्ये करणं योग्य का मार्केटमधनं ते प्रॉडक्ट खरेदी करणं योग्य, त्यातलं दोन्हीतला फायद्याचा ऑप्शन कुठला? Whenever such types of decision has to be taken by the management ask the cost accounting department to provide such information, and on the basis of such information the management takes the decision. मॅनेजमेंटला असे निर्णय घेताना मॅनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटकडून माहिती मागवतं त्या संदर्भात, आणि त्या माहितीच्या आधारेच मॅनेजमेंट निर्णय घेतं की विच ऑप्शन इज बेटर, वेदर टू प्रोड्यूस इन अवर फॅक्टरी और वेदर टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट. आपण वस्तूचं उत्पादन आपल्याकडे करणं फायद्याचं आहे का मार्केटमधनं वस्तू खरेदी करणं फायद्याचं आहे, तो डिसिजन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटच्या माहितीच्या आधारे घेतला जातो. दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल. टेक अनदर एक्झाम्पल. सपोज द मॅनेजमेंट हॅज टू टेक अ डिसिजन about whether to use the existing machinery in our factory or whether to purchase a new machinery from the market. मॅनेजमेंटला निर्णय घ्यायचा आहे की एखादी आपल्याकडे जी सध्याची मशीन आहे ती वापरणं फायद्याचं का मार्केटमध्ये जी नवीन मशिनरी आली ती वापरणं फायद्याचं. विच ऑप्शन इज बेटर? For taking this decision, management asks the cost accountant to provide the information, and accordingly the cost accounting department, the cost accountant
collects the information and provides this information to the management, and on the basis of that information management decides whether to use existing machine or whether to buy a new machine from the market. बिझनेसमध्ये जी सध्याची मशीन आहे ती वापरणं फायद्याचं का मार्केटमधनं नवीन मशीन घेणं योग्य आहे, फायद्याचं आहे, असं जेव्हा निर्णय घ्यायचा असतो त्यावेळेला कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आवश्यक ती माहिती मॅनेजमेंटला पुरवतं आणि त्या माहितीच्या आधारेच मॅनेजमेंट डिसाईड करतं की सध्याची मशिनरी आपण वापरतोय तीच वापरली पाहिजे का मार्केटमधून नवीन मशिनरी खरेदी केली पाहिजे, कोणता ऑप्शन हा जास्त फायद्याचा आहे, हा डिसिजन त्या माहितीच्या आधारे घेतला जातो. Take another example, third example. For example, suppose there is a company and it is engaged in the manufacturing of 2 to 3 units. For example, product A, product B, product C. 3 products are produced by the company. Out of these 3 products, product A is in profit, product B is also in profit, but product C is in loss. Now the management has to decide whether to continue or whether to shut down the प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी. प्रोडक्ट सी इज इन अ लॉस. मॅनेजमेंटला ठरवायचे जे प्रोडक्ट सी आहे ते लॉसमध्ये चालू आहे त्या वस्तूचं उत्पादन चालू ठेवायचं का बंद करायचं, हा निर्णय घेताना सुद्धा मॅनेजमेंट रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अँड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड्स दिस इन्फॉर्मेशन टू द मॅनेजमेंट अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट टेक्स द डिसिजन अबाउट वेदर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन of loss making unit or whether to shut down the production of a loss making unit. मॅनेजमेंट त्या माहितीच्या आधारे निर्णय घेतं की ते प्रोडक्शन चालू ठेवायचं का त्या वस्तूचं उत्पादन बंद करायचं. हे जे काही वेगवेगळे डिसिजन्स आहेत, for taking all such types of decisions, management requires the information, and to provide this required information to the management is the another objective of cost accounting. जी काय माहिती मॅनेजमेंटला आवश्यक आहे निर्णय घेण्यासाठी ती आवश्यक माहिती पुरवणं हे कॉस्ट अकाउंटिंगचं तिसरं महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. देन द फोर्थ ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस. To determine the selling price means to provide information to management so that the management can fix the selling price. Okay, the basic objective of cost accounting is to calculate the cost. The cost accounting department calculates the cost and provides this information to the management, and on the basis of that particular information management fixes the selling price. Cost accounting department काय करतं तर कॉस्ट कॅल्क्युलेट करतं. गुड्स प्रोड्युस्ड असेल किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड असेल त्याची कॉस्ट कॅल्क्युलेट करतं, ती कॉस्ट मॅनेजमेंटला प्रोव्हाइड करतं. मॅनेजमेंट त्या कॉस्टच्या आधारे वस्तू असेल किंवा एखादी सर्व्हिस असेल त्याची सेलिंग प्राईस ही फिक्स करतं. त्यामुळं टू हेल्प द मॅनेजमेंट इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राईस इज द अनदर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. मॅनेजमेंटला सेलिंग प्राईस ठरवण्यासाठी आवश्यक ती माहिती प्रोव्हाइड करणं, मदत करणं हे कॉस्ट अकाउंटिंगचं चौथं महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. फर्दर, whenever there is a depression in the economy, ज्या वेळेला अर्थव्यवस्थेमध्ये डिप्रेशन असतं त्यावेळेला द डिमांड फॉर द गुड्स इज ऑन द लोअर साईड. डिमांड इज व्हेरी लो, वस्तूची मागणी ही कमी असते आणि वस्तूची मागणी वाढवण्यासाठी फॉर इन्क्रीजिंग द डिमांड फॉर द गुड्स वी हॅव टू रिड्यूस अवर प्राईस. वस्तूची मागणी वाढवायची असेल तर आपल्याला वस्तूची किंमत कमी करावी लागते. ॲट दॅट टाइम ऑल्सो द management of the business requires information from the cost accounting department regarding how much decrease we can make in the selling price so that we can sell more goods. ओके, मॅनेजमेंटला निर्णय घ्यायचा असतो की वस्तूची विक्री वाढवण्यासाठी, वस्तूचं सेल वाढवण्यासाठी आपल्याला प्राईस कमी करायचे, पण आपण किती प्राईस कमी करू शकतो, किती प्राईस आपल्याला वस्तूची किंमत किती कमी करता येऊ शकते, हा निर्णय मॅनेजमेंटला घ्यायचा असतो. आणि त्यावेळेला देखील मॅनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटकडून माहिती मागवतं की आपण आपल्या वस्तूची किमतीमध्ये किती आपण वस्तूची किंमत कमी करता येईल की जेणेकरून आपल्याला वस्तूचा जो सेल्स आहे तो सेल्स वाढवता येईल. आणि त्यावेळेला ती जी काय आवश्यक माहिती आहे दॅट इन्फॉर्मेशन इज कॅल्क्युलेटेड अँड दिस इन्फॉर्मेशन इज provided to the management, and on the basis of this information management decides how much reduction we can make in the selling price so that we can sell more and more goods. आपण जास्तीत जास्त वस्तू विकण्यासाठी किती वस्तूची सेलिंग प्राइस कमी करू शकतो ती माहिती
कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड करतं आणि त्या माहितीच्या आधारे मॅनेजमेंट फिक्सेस द रिव्हाइज्ड सेलिंग प्राइस. नवीन सेलिंग प्राइस जी आहे ती त्या आधारे ठरवली जाते. सो द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू हेल्प द मॅनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्युस्ड, ऑफ सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड अँड ॲक्टिव्हिटीज अंडरटेकन. ज्या काही आपण वस्तू तयार केलेल्या आहेत, ज्या काही आपण सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो, ज्या काही आपण ॲक्टिव्हिटीज करतो, त्याची सेलिंग प्राइस ठरवण्यासाठी मदत करणं, मॅनेजमेंटला मदत करणं हे कॉस्ट अकाउंटिंगचं चौथं महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. Then the last objective number 5. The last objective of cost accounting is to ascertain the costing profit. Okay, we know that each and every business, small business, medium size business, large size business, sole proprietary, partnership company, every type of business is started for earning maximum profit, and every businessman is very much curious, very much interested to know how much profit they have earned during the particular period. कुठल्याही बिझनेसला प्रॉफिट मिळवण्यासाठीच तो बिझनेस चालवलेला असतो आणि बिझनेसला प्रॉफिट किती झाला हे जाणून घेणं प्रत्येक बिझनेसमन त्यासाठी तो इंटरेस्टेड असतो. ओके, जनरली इन फायनान्शियल अकाउंटिंग वी हॅव स्टडीड दॅट इन फायनान्शियल अकाउंटिंग वी कॅल्क्युलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिझनेस ॲट द एंड ऑफ द इयर ऑन 31st of March. आपण फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये शिकलोय की बिझनेसचा प्रॉफिट हा वर्षाच्या शेवटी म्हणजे 31 मार्चला कॅल्क्युलेट केला जातो. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज to calculate the overall profit of the business as well as to calculate the activity wise or product wise or process wise profit of the business. कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये कॉस्ट अकाउंटिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह हेच आहे, आपल्या बिझनेसचा एकूण प्रॉफिट किती झाला ते कॅल्क्युलेट करणे आणि त्याचबरोबर जे काय आपण वस्तू उत्पादन करतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादी कंपनी, सपोज अ कंपनी इज एंगेज्ड इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कॅल्क्युलेट प्रोडक्ट वाईज प्रॉफिट. प्रोडक्ट एला प्रॉफिट किती झाला, प्रोडक्ट बीला प्रॉफिट किती झाला, प्रोडक्ट सीला प्रॉफिट किती झाला आणि असा एकूण मिळून प्रॉफिट किती झाला हे कॅल्क्युलेट करणं कॉस्ट अकाउंटिंगचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. टेक अनदर एक्झाम्पल. सपोज देर इज अ कन्स्ट्रक्शन कंपनी अँड ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर इयर इट अंडरटेक्स 3 to 4 कॉन्ट्रॅक्ट. त्या कंपनीला वर्षभरामध्ये 3 ते 4 कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले असतील. तर प्रत्येक जे काय कॉन्ट्रॅक्ट आहे, कॉन्ट्रॅक्ट ए, कॉन्ट्रॅक्ट बी, कॉन्ट्रॅक्ट सी, कॉन्ट्रॅक्ट डी, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कॅल्क्युलेट कॉन्ट्रॅक्ट वाईज प्रॉफिट. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टला किती प्रॉफिट झाला, कॉन्ट्रॅक्ट एला प्रॉफिट किती, कॉन्ट्रॅक्ट बीला किती, कॉन्ट्रॅक्ट सीला किती, कॉन्ट्रॅक्ट डीला किती आणि ओव्हरऑल प्रॉफिट किती हे कॅल्क्युलेट करणं टू असर्टेन द कॉस्टिंग प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाईज प्रॉफिट, activity wise profit, job wise profit, and to calculate the overall profit is the another objective of cost accounting. And for calculating this profit, the cost accountant makes matching of the cost with the revenue of that particular activity. जो काय प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर एखादी ॲक्टिव्हिटी करण्यासाठी किती खर्च आला आणि ती ॲक्टिव्हिटी करून आपल्याला किती रेव्हेन्यू म्हणजे इन्कम मिळाला, तो रेव्हेन्यू आणि कॉस्ट ह्या दोन्हीचं कंपॅरिझन करून बाय कम्पेअरिंग द रेव्हेन्यू विथ द कॉस्ट, अ कॉस्ट अकाउंटंट कॅल्क्युलेट्स द प्रॉफिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी. So to ascertain the costing profit is the last main objective of cost accounting. So these are the 5 objectives of cost accounting. First objective, to ascertain the cost, means to calculate the cost. Second objective, to control the cost. Third objective, to provide information to management for decision making. Fourth objective, to determine the selling price, means to help the management in fixing the selling price. And fifth and last objective is to ascertain the costing profit. So these are the 5 objectives of cost accounting. In today's lecture, we have started with the unit number 1, and in unit number 1, we have seen the meaning of cost accounting, and just we have seen the objectives of cost accounting. So that's it for today's lecture. We will end up this lecture, and in the next lecture, we will see the next part of the first unit. Okay, thank you.